பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரோ வந்துட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்கன்னா என்ன பதில் கொடுப்பீங்க? ஒரு பிளாட் வாங்கலாம். I would say that's the biggest myth. ஓ, hello, Assalamu alaikum. This is Rafiq. You're watching a series of podcasts where this is going to be the first episode of the podcast. The name of the podcast is Talks with Rafiq. So the objective of this podcast series is I'm going to bring the story behind the brands and the individual people who are building those brands. So with that, my first episode of Talks with Rafiq starts with Alifia and Ali Asghar. They are from the company called Evrnest Vista Associates. They are basically real estate experts and they are RERA registered people. Before starting Evrnest Vista, இதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தீங்க? So what made you to start this real estate brokerage company? Basically, see, I was into building materials firm. I was managing partner in I'm still the managing partner in building materials firm, and I was handling the sales and marketing part of it. So me on the field, going to various real estate developers, meeting them, and also have that aspiration to be into the real estate, because we always know that's where the money is to be made. So there was always an aspiration to get inside the real estate field. And by luck or by chance, we met in a forum, in a business forum. So that's where I met Alifia. So from then on, we had a good friendship, and from then on, after the friendship, she was already into real estate. So we had one fine meeting, and then we discussed, okay, why don't we just collaborate and do something on the real estate part, since I was already into sales and marketing in the building materials firm, and she was already in the real estate field itself. So the collaboration, that's how we collaborated, and that's how this journey has started. Great. So from Alifia, so you have Yes. any points to share on this? So this is my first business. I have a completely different background. So, but I have seen a lot of people struggle with real estate, legal issues, opinions, buying the right real estate. So, all my life after getting married, I've been seeing this. As my husband is an advocate, so I've been seeing this. His client being struggling along with a lot of legal things which are attached with real estate, buying real estate. So that's when I thought that let me study what is real estate, how to take it around, and how can I help people to buy the right kind of real estate. So that's the small idea which emerged it into this company today, and that's when it's already been more than half a decade, me being into this field, having an experience. And as he said that we met, and then we already had a friendship, and he already knew that I was into real estate, and that's how we are together now and driving this field. Super. What are the biggest myths, அதாவது ஒரு மாயைன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, what is the biggest myths in the real estate industry? இங்கே வந்துட்டு ஐ வில் கிராஸ் கொஷின் யூ சார். உங்களுக்கு இன்னைக்கு யாரோ சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் ப்ராப்பர்ட்டி பை பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு யாரோ வந்துட்டு உங்களுக்கு கேட்பாங்கன்னா நீங்கள் வந்துட்டு என்ன பதில் கொடுப்பீங்க? ஓகே, ஒரு பிளாட் வாங்கலாம் அப்படின்ட்டு தான் நான், ஏன்னா தட்ஸ் த சேஃப் திங் டு பை அப்படின்றது பிளாட். நான் வந்துட்டு ஐ வுட் சே தட்ஸ் த பிக்கஸ்ட் மித். ஓ, ஓகே, ஸோ சி ஐம் நாட் ட்ரைங் டு டெல் தட் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்குறதே இஸ் அ பிக்கஸ்ட் மித். பட் நான் வந்துட்டு பிளாட் தான் பை பண்ணுவேன், தட் இஸ் த பிக்கஸ்ட் மித். வை? பிகாஸ் buying the plot has to be that at the right location. அது வந்துட்டு ஒரு ரைட்டான லொக்கேஷனில் இருக்கணும். நாங்கள் வந்துட்டு ஓகே, ஒரு ஃப்ரெண்ட் சொன்னார் இங்கே வந்துட்டு பை பண்ணிக்கோ, இது கம்மியாக கிடைக்குது, 5 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கே வேறையோ போயிடும் இந்த காஸ்ட்டு, வந்துட்டு வா பை பண்ணிடலாம், 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த க்ரோத் இருக்கும் வாங்கிடலான்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்துட்டு ரிலேட்டிவ்ஸ், ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் வந்துட்டு சொல்லிட்டே இருப்பாங்க, நானும் பை பண்ணியிருக்கேன் நீங்களும் பை பண்ணிக்கோன்னு சொல்லிட்டு எல்லோரும் சொல்லுவாங்க. பட் இட் கேன் பி தட் it might be a wrong decision.
that plot might not grow. ஓகே, காட் இட். அது அந்த மாதிரி ஒரு அனுபவம் நிறைய கேள்விப்பட்டிருக்கேன். இந்த மாதிரி இவங்க சொன்னாங்க, அவங்க சொன்னாங்கன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி வச்சா 10-15 வருஷம் ஆச்சு, ஒன்றும் பெருசாக எதுவும் க்ரோத் ஆகலை அப்படின்ட்டு. I have என்கிட்ட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் இருக்குது. கரண்ட்லி we are having a property from a client. அந்த client வந்துட்டு ஹைதராபாத் பேஸ்ட். அவங்க வந்துட்டு இங்கே சென்னையில் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கியிருக்காங்க. ப்ராப்ளி தட் ப்ராப்பர்ட்டி வாஸ் ப்ரமோட்டட் பை ஹிஸ் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட். ஐ எம் நாட் ஷுர் அபவுட் இட். ஸோ அவங்க வந்துட்டு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கே இந்த ஏரியாவில் ஏர்போர்ட் வரப்போகுது, நீங்கள் இப்போ வாங்கிக்கோங்க. ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் வாஸ் நாட் பரந்தூர். ஓகே. இட் வாஸ் சம் அதர் லொக்கேஷன். அவங்க வந்துட்டு பை பண்ணி வச்சுட்டாங்க. ஆஃப்டர் 10 years அவங்க வந்துட்டு நவ் ஹீ இஸ் வாண்டிங் டு செல். ஸோ தட்ஸ் வேர் ஹீ இஸ் கம் டு அஸ் தட் ஹீ வாண்ட்ஸ் டு செல். ஆஸ் அ கம்பெனிஸ் ப்ரோட்டோகால் நாங்கள் வந்துட்டு எங்கே இருக்குது எந்த லொக்கேஷன் பார்க்குறதுக்கு வி ஹேட் சென்ட் அவர் டீம் டு நாங்கள் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு வி ஃபவுண்ட் இட் வெரி டிஃபிகல்ட் டு ஃபைண்ட் த லொக்கேஷன். சம்ஹவ் நாங்கள் வந்து மேனேஜ் பண்ணி லொக்கேஷன் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். Then the second is we found out that the approach road was not right. The property is too inside. It's under the slum area. மூணாவது வந்துட்டு there is no plotting. There is no marking that which property is whose. So it's just a ground with a lot of bushes grown right now. So he is expecting, of course, நீங்கள் இன்றைக்கி ஒரு plot வாங்கி வச்சிங்கன்னா ஒரு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் you would definitely want a growth. At least a 50% of it for you to satisfy that yes, I made a right decision back then. Obviously. But then right now he's not even getting what he's invested in. So that's the biggest myth. Yes, I can understand that buying land is a very emotional and very just like நாங்கள் தங்கம் வாங்குகிறோம், ஒரு கல்யாணத்துக்கு அங்கே எப்படி தங்கம் வாங்குகிறோம் அந்த மாதிரி தான் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஒரு பிளாட் வாங்குறது. இட்ஸ் a very emotional decision for any Indians right now. I mean, it's a very old tradition which is being followed, but it is not always that whatever you are buying has to be right. For the first time buyer, so what are the do's that one person should not compromise on before buying anything from the real estate? And also, what are all the mistakes that person should not do? So can you throw some light on that? Okay, so probably the first in place is financial management. That's the utmost important thing when you're going to buy, because we have seen a lot of people coming up on a different assuming that I will pay this much initially and then probably go for a bank loan and then manage the EMIs, but then that does not work every time. And of course we don't know what future is holding, and there's a lot of mismanagement which happens. The second point is legal. We have to see if the property is right for you, if the papers are completely clear, there is no legal attachments to it, there is nothing. I mean, the property is clear, the title of the property is clear, because it's much easier to sell later. So that is the second point. And third is the builder. We have to definitely check that the builder is right. If you're buying an apartment, especially, that you're getting the proper outcome after you purchase the property. You should not be feeling like, of course, when you're buying a property, it's not something, we are not talking about a lakh or two, but something here we are talking about 1 crore or 2 crores, right? So you should not feel like, oh, I have wasted my money, or I would have invested elsewhere and probably got a better return, or probably would have bought a right property somewhere else. So that's the kind of thing. And whenever we are buying a property, we always have a dilemma in our minds that should we not. So there are a lot of things happening in our mind when we are about to buy a property or a house for ourselves. So we should be very clear, plan it systematically, plan your finances first, then go for a legal check, get it done properly by your advocate, and then check the builder if he's the right builder for you, if he's going to deliver what he's promising, because nowadays everything is not coming out as how it is promised initially. So getting your financials right, and getting the legal things right, and the third one is the getting the builder Right. fixed. So Yes. these three things are very important.
So here my perspective will be like somewhat different. The thing is that if you're going to buy a real estate thing in do's and don'ts, first thing I would ask is like, what are you going to buy? What is your goal? So on that, we advise you what should be your do's and don'ts. So say for example, if someone is buying an apartment, so where are you going to buy an apartment? At what price you want to go buy an apartment? What are your financial goals? How are you going to pay them? What are the legal things? Because you must have also read in news like even top-notch developers are struggling with documentation, because I don't want to name them, but Absolutely. yes. So all those things are to be checked thoroughly. Then you need to go ahead and buy it. So this is where we actually literally come in at, because we give an unbiased opinion. A lot of people go and buy impulsively. Okay, this developer is coming up, so his project will be good only, but they might be right. That developer would give you 10 good projects, but you are not sure. We are not sure that the 11th one also will be that good. So that's why we come in and give them an unbiased opinion why you should go for this one and why you shouldn't go for this one. Great. So the do's and don'ts might differ for the first time buyers and also for the person who is constantly investing into real estate. Seasoned real Yes, seasoned investor and the first time buyers. So the do's and don'ts Their would objective and differ. goals will be different. Got it. Understood. I hear a lot of bad stories from the real estate buyers. So where they have bought the real estate emotionally and then forgetting the logic behind the investment, and then they finally get into a lot of pain. Right. So how dangerous is the emotional buying in the real estate? It can quite prove very dangerous. So I would just put an example here. Recently, just I guess last week or 10 days ago, there was a news that a lady lost 12 crores in Delhi. She almost purchased a chameleon apartment of DLF. So probably she was offered at a lesser price by some other XYZ person, and she transferred that money. So I assume it that it was an emotional buy because she wanted to be part of the society. Okay, so an impulsive and emotional buy. So this can prove to be definitely like she has lost 12 crore rupees. That's a big money. Yes, it's a huge money. Like I mean, she could not trace the scammer after which. Oh my God. So it was in news just a few days ago, and that's an emotional buy. And the second trend of emotional buying is what I see, especially in Tamil Nadu, is people after getting married, the first thing they want to see is the home. Okay, so in that, they don't have the ready cash. The part of ready cash is missing. They are going for a home loan. They plan it accordingly and they plan for an EMI for 25 years. So that's something which we would not recommend, as in. So we always believe in that if you having 50% of what you're buying would make you survive for the other 50%, as it's going to be in breakups. And there are also, say for an example, even after you buy real estate or a house, anything out of it for an investment purpose or anything, there's definitely an emergency which you need to save for. There are your day-to-day life expenses which you need to remove it. But here in India, we always see that people put entire saving of their life to buy one asset. Correct. So that's what that kind of blocked them for some time of their life to go ahead. Absolutely. I've seen many people, they like after buying their dream house or a dream plot, they spend the rest of their life in Just paying them. just paying it back and compromising on their quality of life and the achieving the other goals in their life. Because So once you are married,
your overheads become higher only. It doesn't decrease. Very true. Once you are a bachelor, okay, I understand. Then your overheads are little, but they are not calculating that after marriage they have to spend more. In fact, and another one, I will tell you one of my own stories. Like let alone uh, like earlier what used to happen. Like my father's generation, even my dad has bought a lot of properties on emotional things, like, oh, that guy is buying, this guy is buying, okay, even I need to buy this. So he had bought at least 3-4 properties, and where all he has bought the property, he doesn't even know where he's bought it. Ange ange irukku. So suddenly when the time comes to sell it, that time they didn't even go through and check the legalities. So, some papers will be there, some papers won't be there. So while selling, again there was an issue. So emotionally my dad also bought a lot of properties, because a lot of people were telling, we bought a property over here, bought a property over there. But suddenly when after like 10-15 years we are trying to sell the properties, then a lot of documentation, litigation has changed. So now still seeing that, because some people have also made a lot of money out of it. So that trend is somehow reversing now. People are doing their due diligence Before buying. before buying. So the peer pressure is comes into play as well, like while buying the property. So there's a lot of like, okay, his son, he has bought it, so why should I be? Absolutely. The prestige factor comes into Yes. place, and my friend has bought that, or my relative has bought that. So I'm under pressure to buy this or something like that. So with that pressure, they fail to check the logic and just go buy through the emotions and get into the property. And that too, they will buy at some place where there is no growth. Like my father bought all the properties on north side, which is very far. My dad used to say that guys were coming and giving me properties on ECR for 10,000, and that too you give in installment. Whenever you have money, you give on ECR. He never bought it. Okay. Okay, he bought somewhere. That's a bad decision, right? Yeah. So so it's kind of a luck also, I would say, because again, 40 years ago, who would predict that real estate would turn out to be what it is today? So that point of time, it was pure luck. But now real estate, you can strategize, you can plan, you can make logical decisions. So it has grown also as an industry. Correct. So now you have so many tools to lot of data to verify, prove. Yeah, you have a lot of data, you have a lot of content, but then again that also proves to be dangerous, right? So you see a lot of content, you plan something, then you go for a steal deal, but then again that happens to be a bad decision. Right. So we need to be Very very, cautious. very careful on those points. What are all the common real estate frauds and scams that a first time buyer should be aware of? So normally this is an old age practice, double documentation. Double document. Yes. So probably you might go purchase a property, you are given that document, that is all clear. Again, say for an example, your friend is going to the same person, like you recommend your friend that I have bought this property, you please go to him, he will get you the things right. There are chances that even your friend might get the same documents as what you have got. Oh. So that's something called as double documentation. So it was a very it's a very old scam which used to happen back then, but today a lot of people are realizing on those double documentation. There are certain areas in Chennai also which is famous for double documentations, and people now struggle. Then later on even you might struggle and even your friend might struggle, like you both will have a legal battle that whose property it is. So it causes litigation in future. The second kind of fraud, what happens is there are a lot of NRI properties which are back hold by them in their hometowns or villages XYZ. So what they do is they kind of entrust those properties to someone. Now when they entrust someone, that person can do a scam or a fraud with a third party or even with them. So what they can do is probably the person who they have entrusted takes a power from the
person who is holding the land, and they would try to sell it to ABC person. So while selling, they would claim that they are the owner and not the power holders, right? So, and they might not tell the person back then who is not staying here that he has sold the property. So the money is not going to the person who is the owner. The money is going to the person who is the power agent, and these people are not getting the property from the actual owner. So what kind of scenario would happen here is, after buying the property, say you have bought this property in this arrangement, now you're going to build the property, you're trying to, apply for approvals, XYZ, and suddenly the owner shows up. He's like, this is my property, how are you here? And then you come out with the documentation that I've been sold. You're like, no, this is not sold, this is still under my name. So it's like a fabricated document. Yes, it's a kind of a fabricated document. So this sale actually does not, it is not a sale. Okay, so it becomes void, is it? Void. So, It becomes void. oh, Yeah, one more story. I just want to know one of the experience what really happened to us was, so so we were scouting for some properties for one of our client. So suddenly, we went to a posh location and we got a great deal. அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஃப்ரம் த மார்க்கெட் வேல்யூ அது வந்து 10-15% ப்ரைஸ் கம்மியாக இருந்தது. பாஷ் ஆன் லொக்கேஷன். நம்ம வந்து த செல்லர் ஹூ வாஸ் த செல்லர், அவர் வந்து நம்ம அவர் வீட்டுக்கு போகல. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் வாட் ஹேப்பன் வாஸ், அவர் வந்து நம்மளுக்கு ஒரு தேர்ட் பார்ட்டி லொக்கேஷன் ஒரு ஹோட்டலில் கூப்பிட்டாரு. ஒரு ஹோட்டலில் கூப்பிட்டாரு. யூஸ்வலி வாட் ஹேப்பன்ஸ் இஸ் லைக் who is buyer seller we meet in a place like his house or office or something like that. But இதில் வந்து அந்த மாதிரி ஆகலை. இனிஷியலி we were not skeptical. ஸோ அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம டியூ டிலிஜென்ஸ் பண்ணோம். அதில் 3 owners இருந்தாங்க. அதில் ஒரே ஒரு ஓனர் தான் வந்தார் அங்கே. ஸோ other 2 owners were their siblings. Okay. So அதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா so from the market price they were quoting 15% less. So the property was 8 crores. They were quoting 6.9 something the quote பண்ணாங்க. ஸோ நம்மளாம் அக்ரி பண்ணிட்டோம். we agreed. டாக்குமெண்ட்ஸ் கூட வாங்கிட்டோம். நம்ம அவங்ககிட்ட இருந்த வாட் எவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் தேர் அது கூட நம்ம வாங்கிட்டோம். தென் we verified டாக்குமெண்ட்ஸ் கூட வெரிஃபை பண்ணிட்டோம். oh, it was clean. டாக்குமெண்ட்ஸ் கூட க்ளீனாக இருந்தது. ஓகே, இன்னொரு வாட்டி சிட்டிங். ஸோ அவங்க என்ன அடிக்கடி நம்மளுக்கு வந்து இனிஷியல் அட்வான்ஸ்க்கு ப்ரெஷர் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ தட் பர்சன், தட் அலோன் பர்சன். பட் வி வேர் adamant okay, only if you let us meet all the three we will give you the advance. Okay. So he was asking a hefty sum of 1 crore. அவர் வந்து அவர் கோடி வந்து எனக்கு அட்வான்ஸ் கொடுங்க சொல்லிட்டு. We just had a phone number. We didn't knew their house address or location because அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா his Aadhaar was there, but we are not sure அவரோட Aadhaar தான் அதில் இருக்குது சொல்லிட்டு. Okay, so he was constantly pressurizing it. Suddenly, then one fine day we told no, only if you guys come together on a single platform, number advance கொடுக்கும். We are ready to give the advance, but after that he has never picked up the call nor he has come. Okay, நீங்கள் உஷாராயிட்டீங்கன்றது he got that. So normally this kind of scam also happened there between siblings as well. It's very common nowadays. So probably one sibling plans to sell the entire property without informing the 2 other siblings. So these properties would have come to them from their parents as a legal hire. They would have got it. So maybe the settings can be that someone is not staying here around them. They are somewhere far away. So they try to probably. So first time buyer would definitely fall for this trick. No, exactly. He will be like, okay, I'm getting a 15% cut from the market price. Okay, I should. Our brother than said you. After giving 1 crore, you would have been roaming around him. So that's pretty dangerous. Yeah, we because we already saw the location. Yeah, we seen the location. We inquired also. Next building also, everything was correct only, but something was off. So they
So it Good was that like, you didn't pay any advance. yeah. So our client, we insisted our client not to pay. Let them come on the same page. The client was ready. He wanted to construct an apartment over there. So obviously he was getting 15%. Any developer would be happy if he's getting 15%, Right. lower than the market price. Right. So, but we insisted, no, let them come on the same page, and And then the original documents also, like normally what happens is we don't we just try to see the original documents before getting into any kind of deal, that if you are holding the original documents or you're not holding. But then he was not able to produce us the exact documents what we were trying to ask him, and he was trying to just create a story for the extra documents or anything XYZ of the records. I mean, he had a set of documents, he was just creating a story around those documents, and the extra documents which we were asking them, he was never bringing those. Okay. So there was always an excuse which was just coming out, so we felt something was off there. Good. You got it. Because of the social media, I'm seeing a lot of people talking about this area has boomed, that area is getting boomed. So like people are getting confused which area to invest. So there's a big confusion is there. So any take on from those point? yeah, area is booming. All the areas in general, real estate is booming in Chennai. But there are certain areas which are booming than what we are expecting, because overall, the real estate market is on the up. So the key fact indicators which we look into before telling our investors to invest in are like, who's the anchor. Like say if you are targeting an area called ECR, so what are the anchors of the ECR road? So anchor in the sense, what kind of big developers, what initiatives are government taking on that particular area? Because apart from the private developers, the government plays a very important role. What is government's objective to how he's going to develop that area? Something like the what all type of Flyover, infrastructure is yeah, going to be there? flyovers, then convention centers, sporting amenities, then stadiums. So these are the small anchors which help that area grow in an overall way. So that plays a very important role. So So before, even though the marketing or the social media gives a hype about this area or that area is getting boomed, so our from the buyer point of view, we should look out for what government. yes, What government is like in what way the government is putting their own money, because wherever government puts their own money, definitely that area is going to boom. got it. So now, if you're talking about areas booming, so in people's mind comes is ECR, then OMR, then Madhavaram, but there is also another hidden area which a lot of people don't talk about it, but it's growing at a tremendous pace, is a GST road. There is also a bus terminus there. So now you can compare that area, like how Coimbatore was and now how it is. Same thing is, like, it is already boomed also, but still it is going to further. So there was a government article which I saw. There is metro connectivity from that old airport. It goes all the way to Chengalpet. Oh, okay, metro. Yes, Mahindra World City. So double decker road. So on top there will be a metro running, and down will be the highway. Okay, so from the layman point of view, Ali Asgar, so these informations, these are all the infrastructure plan what government is planning for the next 5-10 years. So what if those plans gets blocked or something like that, or maybe because of the initial stage I'm investing in that, but for some reason or because of government change in the government and all the stuff, so it gets blocked. So is there a possibility, or still it will be a good Those choice? kind of things have also happened earlier. Like I can give you an example of Madurai highway, which was supposed to be built like 15 years ago. Yes. Even though it didn't build because of some Reason. reasons, still that road has been developed tremendously. Though the flyover was not come, but the development activity, they developed the other parts of the infra. They didn't build the flyover, but other infra was built, like road widening,
there are outer ring roads. True. So True, around that, yes. they build it. So if the government, once they put the money, then they have to. And see, if a government is putting a money on one part there, it's not like they have taken a decision today and tomorrow they are putting. This plan was done 10 years ago, Got it. and then now they are implementing. So it is not so easy to cancel that thing also. So they allot the fund. First thing they have to agree, then the fund will come. So all those processes are there. So once it's been done means they will go ahead with it. They will not stop it. And now Chennai needs that infra because a lot of people are coming, lot of industries are coming. So it is going to grow. I don't see real estate in Chennai slowing down for another 5 years because so much of liquidity is there in the market. I don't see it's slowing down. Like a lot of people are going to buy real estate more and more. Got it. So, from my point of view, the current area booming is OMR. Am I right? Yes. ECR Yes. and Madhavaram. for that. Madhavaram. Yes. Yeah, I've seen we, a lot we of can we can also see the Porur Porur stretch yes. being So wherever you are seeing metro, metros. you will find a boom because today, or see, North Chennai was nothing. Like if I'm talking about all old Washerman Pet, Tondiarpet, Tiruvallur, they those areas were nothing. After this metro connectivity, the price have been like gone over the roof. Exactly. Even the big developers started their Yes, like skyscrapers no one there. wanted to enter that area. Correct. But now all the developers want a piece of land over there. They want to Absolutely. create a brand Yes. name over there. I'm seeing that. Yeah. Especially NRI, busy professionals and seasoned investors, real estate investors. அவங்களும் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வாங்கிடுறாங்க. ஆனால் அதை வந்து அன்மேனேஜ்ட், அதாவது எப்படி சொல்கிறதா, சரியாக மேனேஜ் பண்ணாமல் அப்படியே சரி நம்ம வாங்கிட்டோம் அவ்வளோதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் அதை மறந்துடுறாங்க. ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ரிஸ்க் இஸ் இன்வால்வ்ட் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில்? So the risk is just before this we explained that there was a person from Hyderabad who has purchased here. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய இருக்கணும். லைக் அவங்க வந்துட்டு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்துட்டு பார்க்குறாங்க இந்த மாதிரி வாட் இஸ் திஸ் இட், அவங்க இன்னும் வரவே இல்லை. ஸோ we were the one who has seen the condition of this property. So it's a small advice that if you are buying a property, just check on it once in a year. Just go check on it that this is the property. Okay, try to fence it, try to make a wall around it, try to put a board, try to just mark it somewhere, or try to just go visit it, cut your trees, cut the bushes which have grown, keep it neat, try to see the development what are happening in those areas. So நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு எல்லாரும் ஒரு ரியல் எஸ்டேட்டில் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது definitely are running some other kind of business. So we go back, check our accounts, see what is our cash flow. Likewise, do the same thing with your properties as well. Try to go back, try to check your properties, try to see the developments what are happening, try to see what is happening around your property. Try to keep a caretaker for that. So try to protect your property. Don't just buy it. So I can understand, like when we are getting a steal deal, we buy it and then we are like, okay, ஒரு வாங்கியிருக்கோம் இருக்கு 10 வருஷத்துக்கு அப்புறம் தான் அதோட ரிசல்ட் வரப்போகுதுன்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் வந்துட்டு அப்படியே வித்துடுறாங்க அந்த ப்ராப்பர்ட்டி. ஓகே, தே ஜஸ்ட் ஃபர்கெட் அண்ட் ஜஸ்ட் கீப் இட். ஓகே, ஆஃப்டர் 10 years we will see it. So don't do that way. Even if you're getting it for steal deal or even whatever it is, even if it would have been a distress sale to you, whatever it would have been, just try to go back, check those properties. EC கூட வாங்க, regularly EC கூட நீங்க documents. So there are a lot of things which have become available on websites. So just go to the website, keep checking your EC, keep checking the patta. So a lot of correct irkan solittu keep checking it. Just have an annual check on it. As a real estate investor, நான் என்னையே ஒரு ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டர் நான் வந்து யோசிச்சிட்டோம்னா ரிட்டர்ன் ஆன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், அப்புறம் அந்த லாக்இன் பீரியட், அப்புறம் அந்த லாங் டேர்ம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் நான் வந்து எப்படி எனக்கு இருக்கணும்? வாட் யூ சஜஸ்ட்? இப்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் நம்மக்கிட்டே வராங்க. ஸோ நம்ம வந்து ஆஸ் அ ரியல் எஸ்டேட் கன்சல்டன்ட் அவங்க அட்வைஸ் பண்ணுறோம். உங்களோட கோல் என்ன இருக்குது, உங்களோட பட்ஜெட் என்ன இருக்குது, உங்களோட விஷன் எவ்வளோ பீரியட் லாக்இன் பண்ணோம்,
ஏன்னா எதுக்கு நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க. சில பேர் வந்து கேபிட்டல் கெயின்ஸ் சேவ் பண்ணுறதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. சில பேர் வந்து எனக்கு வந்து ரெண்டல் இவ்வளோ வேணும் அதுக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அது நம்ம அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் வந்து சஜஸ்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ ஒரு சொன்னீங்கன்னாக்கா நிறைய பேர் கிளைண்ட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஜென்ரலி நீங்கள் போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஹார்ட்லி ரெண்டல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 2.2% தான் வரும். பட் நம்ம வந்து உங்கள் பிளானிங் வந்து உங்களை கோல் உங்களை பட்ஜெட்டை ஐடென்டிஃபை பண்ணி நம்ம உங்களுக்கு certain developers, certain land, certain country டைவர்சிஃபை பண்ணி உங்கள் போர்ட்ஃபோலியோ ரெடியே பண்ணி தரோம். ஸோ இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்மாலான எக்ஸாம்பிள் இந்தியாவில் தரோம் உங்களுக்கு. ஸோ பெருங்குடி ஏரியாவில் ஒன் ஆஃப் த டெவலப்பர்ஸ் கிட்ட ஒரு கிளைண்ட்க்கு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சோம். ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெவலப்மெண்ட்ஸ் கூட இருக்குது, அப்புறம் லேண்ட் கூட இருக்குது. இப்போ டெவலப்மெண்ட்ஸ் லேண்டில் என்ன வித்தியாசம் இருக்குன்னா, லேண்டில் நீங்கள் மொத்தமாக ஒரே ஷாட்டில் காசு போட்டு நீங்கள் வாங்கணும். டெவலப்பர்ஸ்னால் நீங்கள் உங்களுக்கு ஸ்டேஜ் வைஸ் இருக்கும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டெவலப்பர்ஸில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டேஜ் வைஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈக்விட்டி, அது வந்து ஈக்விட்டி ப்ராஃபிட் சொல்லுவாங்க. அது வந்து இப்போ சப்போஸ் 1 lakh பிளாட் இருக்குது, ஆனால் நீங்கள் அப்பார்ட்மெண்ட் பண்ணிங்கன்னா 50,000 ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க, 50,000 அப்புறம் மாதம். ஸோ அது வந்து ஐஎக்ஸ்ஆர்ஆர் ப்ராஃபிட் சொல்லுவோம் நம்ம. ஐஎக்ஸ்ஆர்ஆர். ஸோ அது வந்து நம்ம ஸ்டாக் டேர்ம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது எப்படி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் 3,000. ஸோ இது எஸ்ஐபி மாதிரி அவங்க ஸ்டேஜ் வைஸ் நீங்கள் போட்டு வந்தீங்கன்னா உங்கள் ஆக்சுவல் வந்து ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னாக்கா சப்போஸ் நீங்கள் 1 lakh பிளாட் பை பண்ணியிருக்கீங்க, 2023 நீங்கள் விற்றீங்க 2 lakhsல, அது 100% ப்ராஃபிட். பட் நீங்கள் வந்து ஐஎக்ஸ்எஸ்ஆர் மூலியமாக சப்போஸ் அப்பார்ட்மெண்ட் பை பண்ணியிருப்பீங்க 1 lakhலேயே, பட் நீங்கள் 2023 2 lakhsல விற்றுருப்பீங்கன்னாக்கா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா 150% கணக்கு வரும். பிகாஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரே ஷார்ட்டில் நீங்கள் காசு போடணும். கரெக்ட். ஸோ அது இல்லாமல் ஸோ அது ஒன் பார்ட் ஆஃப் யூனோ ஸ்ட்ராட்டஜி. இது வாட்க்கு செகண்ட் இருக்குது டைவர்சிஃபிகேஷன். இப்போ நம்ம வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோ கொண்டு வரீங்க, நம்ம கைட் பண்ணுவோம். நீங்கள் இங்கே அப்பார்ட்மெண்ட்டில் போடுங்க, இங்கே லேண்ட் வாங்குங்க. சப்போஸ் நீங்கள் உங்கள் ரிஸ்க் கேபிடைட் அதிகமாக இருக்குது, ஹையாக இருக்குது, யூ கேன் டைவர்சிஃபை. நீங்கள் வந்து ஈவன் அப்ராடில் கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம். வேர் வி ஹெல்ப் அவர் கிளைண்ட்ஸ் டு அட்லீஸ்ட் கெட் அ ரெண்டல் ஆஃப் 8 to 9%. நாட் ஓன்லி அப்ராட், ஈவன் இந்தியாவில் நம்ம வந்து அவங்களுக்கு க்யூரேட் பண்ணி தரோம். இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிக்கெட் சைஸ். அவங்களுக்கு என்ன டிக்கெட் சைஸ் இருக்குது அந்த பேஸ் பண்ணி we are majorly into that to help our clients get the best out of their money. Because இதெல்லாம் நம்மளோட ஓன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். நம்மலாம் வந்து என்ன லேர்ன் பண்ணியிருக்கோம், நம்ம காசு வெட்டி சும்மா வந்து லேண்டில் போட்டுக்கிறாது. இப்போ நம்ம லேண்ட் போட்டோன்னா அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கு ஃபுல்லாக வேல்யூ கிடைக்கணும். ஸோ நம்மக்கிட்ட வந்து there are products where the client can easily make 7 to 8% easily he can make on a rental. Capital appreciation தனி. ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம அவங்க ரிஸ்க் ஆப்பிடைட் வச்சு நம்ம சொல்லுவோம். இப்போ நான் துபாய் இதை கம்பேர் பண்ணுறேன். இப்போ யூஸ்வலி நீங்கள் துபாய் கம்பேர் பண்ணால் நிறைய பேருக்கு தெரியாது. ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரொம்ப வந்து பயப்படுறாங்க துபாய்னா எப்படி. பட் இட் இஸ் ஒன் ஆஃப் அ சேஃப். இப்போது இங்கே என்னென்ன லீகல் இஷ்யூஸ் இருக்குது அங்கே அது எதுவுமே இல்லை. யூ டோன்ட் ஹாவ் டு திங்க் அபவுட் இட். பட் என்ன இருக்குது, நீங்கள் வந்து ஜென்யூனாக லொக்கேஷனில் இன்வெஸ்ட் பண்ணோம். Where easily, even now we have products where 9 to 10% rental கிடைக்குது. We have in hands certain products where 9 to 10% rental கிடைக்குது. அங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 8% உங்களுக்கு ரெண்டல் கிடைக்கும், 5% கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் இருக்கும். இன்னொரு விஷயம் என்ன இருக்குது நிறைய பேருக்கு தெரியலன்னா, the INR depreciation. So what happens is திரம் வந்து US டாலரோட பெக்ட் இருக்குது. ஸோ 4.5% எவ்ரி இயர் INR is depreciating. ஸோ அது நீங்கள் 4.5% நீங்கள் ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா 16% கிட்ட நீங்கள் வந்து வெறும் துபாயில் உங்களுக்கு எவ்ரி இயர் ஆன் இயர் நீங்கள் வந்து உங்கள் காசு வருது. ஆன் டாப் ஆஃப் கேஷ் ஃப்ளோ 8% உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ வருது. ஸோ இப்போ நீங்கள் வேறு ஸ்டாக்ஸ் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணானாக்கா உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ அதில் உங்களுக்கு அவ்வளோ கேஷ் ஃப்ளோ வருது. கேபிட்டல் அப்ரிசியேஷன் இருக்குது. இதெல்லாம் நான் உங்களுக்கு பேர் மினிமம் ஃபிகர்ஸ் சொல்கிறேன். Got it. So this is how we take into accounts like what actually your goal is, உங்களோட எக்ஸிட் பீரியட், டார்கெட். ஸோ இதெல்லாம் சஜஸ்ட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி அட்வைஸ்.
basically we give unbiased opinion on developers, on land, real estate. So our opinions, it's consulting. Basically we consult them. உங்க இவ்வளோ காசு இருக்கு, இங்கே போட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும், இங்கே போட்டிங்கன்னா you'll get this return. So today, what happens is a lot of people don't want to have a middle person while buying a property. நிறைய பேர் வந்துட்டு ஓகே மிடில் பர்சன் இருந்தாங்கன்னா அவங்க ஒரு கட் வச்சுருப்பாங்க, அவங்க எனக்கு ஏதாச்சும் ஒரு சஜஸ்ட் பண்ணுறாங்கன்னா கண்டிப்பாக அவங்களோட காசு ஏதாச்சும் இருப்போம். ஸோ தே ஹாவ் தட் மென்டாலிட்டி ஸ்டில். பட் here it's something when we are pitching you something and we are trying to create a portfolio. We are not charging you, we are not even charging you for our consultancy as well, but we are just trying to give you the right product where you can make money. Because for us, if you are making money, we would definitely make money in future with you. So you are going to be a long term customer for us. So that's how it works. But then here people just to save, அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா நான் டைரெக்டாக போனான்னா அவங்க நம்மளுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் கொடுப்பாங்க. பட் தென் that does not work. Instead, if you go to a person who buys in bulk is going to get you a discount. As in we definitely have 10 clients who are already ready to buy in one development or different plots or anything. So we already have 10-20 customers with us. So you have a better negotiation power with we already would have gotten a discounted price. So நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா நான் டைரெக்டாக போனால் நான் ஒருத்தர் வாங்குவேன்னா நான் ரேட்லேருந்து தான் வாங்குவேன்னு சொல்லிட்டு. So they don't understand that when we are buying in bulk, we try to negotiate get the best rate better and get the best rate. As in, assuming I am a potential investor in real estate, நான் ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்னா வாட் maybe you can say ஒரு 3 important point or a golden rule, whatever you wanted to talk about, name it. So on the 3 important point or a golden rule என்ன, what should I follow? The first is have clarity before giving any commitment. Okay, so you should have a clarity of what kind of portfolio you want to build. So definitely we are going to help you, but ultimately it's your money. Ultimately you have to decide and you should have a clarity, because the journey into real estate is not easy. So once you enter it, you will find roadblocks. You might have, there are chances things cannot go in our favor. So there are a lot of chances. So you have to be very clear in your head. The clarity is very important. The second is have an exit plan, not only the entry plan. So it is very important having an exit plan as well. So enter பண்றதுக்கு enter பண்ணிட்டோம், but we should know that when you want to exit, what is the right time to exit. நாங்கள் ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பை பண்ணிட்டோம், okay, we are seeing the growth, நாங்கள் பார்த்துட்டே இருக்கோம், okay, இப்போ இல்லை, we are just trying to delay that. And then sometimes what happens is that kind of delay backfires us. So it's very important to know when to exit after buying the property. And the third is decision beating your emotions. So decide keeping your emotions aside. So don't buy it emotionally. Be calm, composed, and then probably take a proper decision with a proper clarity and do it. So a property buying journey, so whoever has bought from us and like our clients, there are 3 important factors, there are 3 important pillars as well. Along with the 3 important rules, there are 3 important pillars. One is the auditor, second is an advocate, and third is a real estate consultant. So any seasoned investors we have seen so far has these 3 pillars along with them, who plans it accordingly for them, and they know what, how to go around it. So that's the most important thing. You should know the numbers, work on your numbers. And 4th point is choose Evrnest. That's the first point. That's a good one. So definitely yes. So thank you so much for sharing such a valuable insight. Thank you Rafik sir, it was a pleasure. உங்களுக்கு இந்த செஷன் மூலமாக டாக்ஸ் வித் ரஃபீக் பாட்காஸ்ட் சீரீஸில் ரியல் எஸ்டேட்டை பற்றி உங்களுக்கு இந்த டீட்டெயில் இன்ஃபர்மேஷன் நம்ம கொடுத்துருந்தோம். ஸோ உங்களுக்கு இதை விட இன்னும் ஒரு அடிஷ்னல் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ரியல் எஸ்டேட். ஸோ நீங்கள் ஒரு பையராக இருக்கலாம், நீங்கள் ஒரு செல்லராக இருக்கலாம், ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டைம் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டராக இருக்கலாம், ஆர் நீங்கள் ஒரு சீசன்ட் ரியல் எஸ்டேட் இன்வெஸ்டராக கூட இருக்கலாம். ஸோ உங்களுக்கு இது விட மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் எவர்னெஸ்ட் உடைய டீட்டெயில்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணுன்னா யூ கேன் காண்டாக்ட் தேம். அவங்களுடைய காண்டாக்ட்
கான்டாக்ட் இன்ஃபர்மேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸில் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ உங்களுடைய ஐடியாஸ், உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாமே ரியல் எஸ்டேட்டை பற்றி அவங்கக்கிட்ட தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ ஐம் விஷிங் யூ ஆல் தி பெஸ்ட். Signing off now from this Talks with Rafiq podcast. ஸோ உங்களை அடுத்த பாட்காஸ்ட் சீரீஸில் நான் உங்களுக்கு சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ ஸோ மச். குட் லக்.